fine. So today's class let me time framing and directional bias bar. Yes, sir. Mini market structure. I know that most of you guys are familiar with market structure, man. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So other block, abin da yasa ban yi wasting time akan other block, but sorry, actually other block is not our entry point. You understand? Okay. Muna shifting a little beyond other block. Kun gane? Shi ne za ku ga muna using Na gane. Fibonacci, wannan 1.1, For the 1.2. first one. You're very good. So instead of an order block, she make you using because we're not using beyond order blocks. Okay. Okay? Because Saboda ka mission entry. yeah, it's all about liquidity. So behind any other block, akwai liquidity da yake sitting. So shi yasa majority of people za su ga other block za su place entry a other block kuma za ka ga kind of an jan da ke stop loss kuma market ta juya. Exactly, sir. Yeah. So wannan reason din shi yasa muke going beyond other block. So shi ne muke using expansion. Muna using expansion na Fibonacci yana ba mu 1.2. So a range, a kowane range yana going beyond other block. In dai zai tafi da irin karfin na sosai. So it needs liquidity ka san. So beyond other block anan liquidity yake zama. So beyond other block ne entry points. So zami directional bias in the sense zami combining market structure, zami combining liquidity concept duka a haɗe yanzu ga. So sannan za mu gane ina ne direction ɗin market da sauransu, right? Yes, sir. I believe if for instance, alhamdulillah, if for instance, let's say na zana structure haka, right? This is downtrend, ba? So na riga na san majority of you guys knows that internally, if let's say wannan structure din wanda na zana yanzu 4 hour ne, wanda kuma dan zana yanzu a ce let's say 15 minutes time frame ne. Right? Ka san za ka ga structure ne yana yin wani abu kamar haka. Zai dinga yin structure. Same structure da ka gani zai dinga yi, amma menene? Zai dinga yin ta a lower time frame, meaning za ka dinga ganin break of structures, za ka dinga ganin highs da lows, right? Yes. Very good. So wannan combination din na market structure, internal structure, the external structure, shine one of the major things da yake differentiating traders, to be honest. Kasan akwai traders, akwai people that are here, let's just learn to do this thing. Akwai wanda wani early success yana zuwa musu, right? Za ka ga sun rimi da farko, and then an kula kuma sai ga they kept on confusing themselves, ka gane? Sai su ga to me ba na yi daidai, na sa order block, na sa everything daidai, amma what is it that is wrong? You understand? So understanding structure ne, za ta iya wa last time ka yi entry akan 5 minute structure. 15 minutes kuma yau ta zo ta moving enter. Ta yi ta going direction in 5 minutes, say 15 minutes ta juya ta bita. Do you understand? So wannan structure variance ne da yake wa mutane yawa. Ka rasa ta wani time frame zaka bi. One day zaka bi 4 hour, 2 hour, 1 hour, 30, 15, wacce zaka bi. So ana ake samun confusion da yawa a lot a market. So what we are going to uncover based on this strategy as a whole shine ta yaya za mu yi marking structure. Sannan mu zama mun gane wannan structure ita ce, sannan ya zami mai acting on that structure. Ka gane? Combining both wanda yake tafiya in a bigger form da wanda yake tafiya in a lower form. Ana so mai an aligning insu in such a way that sun yi correlating sai mu samu entry din mu. The help of session timing. Shine dalilin ne yasa muke cewa session timing. So when we come up with the structure mun gane me take, so aina ya kamata mu entry. We need to have at least a blueprint that I'm sure, right? In the hacker we need to have an entry point and so. So that entry point is usually those kill zones. We have 2 kill zones, one that I can trade, right? We have the London kill zone, we have the New York kill zone, right? So majority of the thing, right? A signal group yana haka na fi dropping signals in da suke zuwa a New York. Shi yasa ba kowane time bane idan New York bata bada setup ba za ka ga na tura masa signal. Right? So, actually, London tana moving at times. But menene ba wai kawai moving ba na kan ce tana moving. A'a ba wai moving take ba. Tana hunting liquidity ake so a ce ma. So, process of that hunting liquidity, kai kuma shi kake so kai master in order for you to understand what these big guys are doing.
Ka gane? Mm. So that's it. So kaga yanzu ina ba reference ne na example da cewa if let's say wannan let's say let's say 2 hour ne, right? Wannan 15 minutes time frame ne, ko let's say 30 minutes time frame ne, right? How are we going Mm. to match this internal structure into this external structure without me getting confused? Ka gane me nake nufi ai? Mm-hmm. Ta Yeah, yaya exactly. za a yi na aligning in both of them a waje ɗaya without me getting confused in the sense that cewa maybe na entry counter trend ne ko impulse nake bi, what am I really doing, right? So wannan abin shine the whole concept of the strategy, yadda za mu dinga gane muna using multiple scenario da multiple structure in sync, ka gane, without us getting confused. Okay. Hope you understand what I mean. Yes, sir. Because the thing is that all you need to know and understand as a trader in XM Academy, and you teaching is to be honest, right? What is inducement, what is order block, what is why trend line, the sauransu. So if you want to go deep down into the whole, zaka ga akwai abubuwan nan da sai ka understand abubuwan can da yawa sai ka zo abubuwan ya ma yawa akai. Ka rasa okay, ta yaya, how am I going to filter this and that? Sai kai ta ba kanka issue. Na shiga na Abraham sai FOMO, you guys already know me, FOMO, okay? That's fear of Fear of missing out. very good. Sai FOMO ya takura ma kai kuma kai ka je kai ta bullshit a kasuwa, right? Yes, sir. Why is it that? Yeah. Yes, now that's the reality of the thing. Because think about it. This trading thing, but waje ne wanda akwai kudi. It's not all about XM Academy ko Ahmed XM yana da kudi. But beyond Ahmed XM, akwai mahaukatan masu kudi wanda they are making money out of this thing. Mad money. Kun gane, who a wall Yes, as XM Trading Academy, our very best thing is if someone is interested in it, that means at least give him the necessary tools da ya kamata ya kickstarting career din shi. Ka gane ai, without ya falling in yes. ramuka can yayi wa can ya je shiga rigima da wancan da wannan. Amma filtering out me kake so kai nema, ka gane? So amma da mu kuma idan aka koya ma zaka je dama da kanka ka tsaya kai ka ce all right, na koyi wannan na koyi, amma how is it that I'm still getting kaza? So zaka so wannan abin, ka gane, ka ji me reason. So for the people that can scale through that part, za ga alright suna neman advanced knowledge, right? Waɗanda kuma they can skip around that, za su ta confuse ne, wani ma zai ce ƙarya ne, wani zai ce an cuce shi, wani zai ce why reality of the game, that's how it is. Ka gane? So trading is a big place that we need to like know what we are doing before we do something. So yanzu yadda za mu combine wannan two different structure ko two different time frames into one, we using liquidity. Za mu using liquidity ne mai tying ɗinsa the time. So meaning za ka creating focus window. Shine amfani vertical line shine da za ku ga muna sawa. Right? Za ka sa vertical line kai identify ina ne opening of the day, za ka sa closing of the day. Just for you to be self-centered. Do you understand what I mean? Think about yes, sir. Market kama a ce ma wani waje, kama a ce gidan gona ne, ka gani? Sai aka ce to shikenan ana so ka kama kowace kaza da take cikin wannan gidan gonan. Kaga dai dole akwai wanda su zizzille ma, akwai wanda suna tafiya wasu ka kama wasu su zizzille. Har sai an zo ta ƙarshe guda ɗaya wacce ga ka ga ta nan face to face kuka yi. Duk shirman da kai sai ta ma buga ka da ƙasa ta me, saboda ta fi ka zafi nama, mu ce ma musamman ma a ce kaza Hausa ce. I hope you guys can relate. Zaka tana da tana da wani mugun zile. So we have to use liquidity, ka gane, with the knowledge of knowing okay, a can akwai liquidity, a can an ɗauki liquidity din. With that knowledge, za mu understanding where we are heading to. Kun gane ai. Then sai mu dinga using din in a timely manner. To be honest, majority of the days, market din nan, think about it, kuɗi ne a cikin tafa, kuma kullum tana motsawa, kuma kullum akwai abin da yasa take motsawa, kuɗi ne yasa take motsawa. Amma me yasa tana motsawan gashi tana motsawa, amma mutane kuma su suke loss. In haka ne mana in dai ka iya kai profit. Ka gane? So it's very hard in the sense that cewa ana liquidity manipulation grab da sauransu da me. So you need to be self-centered, ka san inda ka dosa, me kake yi. You understand? So that's why we are going to liquidity to tie the structures into two. Ka gane, in muka tying din su, then mun sanya ya wannan side din yake moving, sannan mun sanya wannan side din yake moving. And then condition din mu shine
kaza da kaza da kaza. To you doing that shi ake kira da kana da discipline a trading kenan. Ka gane, just you knowing how to draw line on the chart, that doesn't really make you a trader. But having that discipline, knowing, kamar kai ne mana, ya za kana kasuwa a ce kawai kullum sai dai ka je ka samu kuɗi ka dawo, wai baka san me ma ake a kasuwar ba. Normal a ce ka je kantin kwari, kawai ka je ka samu kuɗi ne ka dawo. Me ma yawancin ka da mahaukaci? Babu. Babu, ka gani, you need to understand what is happening around there. For you to either act, loss za ka yi ko profit za ka yi. Kai, kaga yadda kaga price in market ta duniya take tafiya, wallahi haka aka sai ta waɗannan abubuwan suke. Shi yasa aka ce trading kamar shago ne. Kullum ka zo ka buɗe ka fita, kullum ka zo ka buɗe ka fita. Yau za ka iya samun riba, yau za ka ɗan iya faɗuwa. Amma menene at the end of the day ba zai hana gobe ka fito ba. Haka. To shine kai kuma you trying to understand me kai gane sannan me kai ka koya da me za ka yi kaza. Shine zai saka kai time abin into one thing. Ka gane, alright, I'm really doing something. Business nake yi, a'a ba wai kawai randomly nake moving ba kamar wani mahaukaci. You understand? So let's go to directional abun nan din. So let me write up here. I would like to write this is what the 2 hour time frame. And here I would like to annotate that this is what, let's say, the 15 minutes. So amma ba zan ce 15 minutes kadai ba, zan yi /30 minutes. So these 2 time frames ya ishe ka kai tying up ka gane me ake yi. Ka gane? These 2 time frames, yes, I call them 2 because 15 to 30 minutes serves as one thing. Abu ɗaya suke nuna. Wannan kuma serves a different story. This 2 hour, muna kiran shi da menene? Let me edit it out. This is what we call with what? Macro. Why are we calling this one macro? Because what we are really saying is that daga 2 hour abin da ya sama duka na san higher time frame ne. Do you understand? Are you following? Yes, sir. Very Yes, good. sir. Daga 2 hour abin da let's say about 3 hours, right? Actually, let's say 1D, 1/4. You understand? Sorry, 4 hour, 1D, 1 month, 1 week. All those time frames, duka higher time frames ne. So shi ake kiran su da macro. A turancin aka ce something that is macro, something that is in a bigger scale, ko ba haka ba. In ka zo economics, za ka dana cewa macro, so something in a bigger scale, ko the bigger level. So anything, any time frame da ya fara daga 2 hour, abin da ya sama, macro time frame ne, right? So daga in ka zo nan 15 minutes, sorry again, anyone da ya fara daga 2 hour, right? Macro ne, right? Macro. Then this one shi kuma anyone da ya fara daga 15:30 intraday ne. So this one is macro structure, and then this one will now be let's say equal to intraday. Oh, very good. So this one is what? Intraday. 2 hour abin da ya sama macro, 15 minutes, 30 minutes intraday time frames ne. Hope you guys are following. Yes, sir. So bayan ya adjusting yadda zan yi picture because I want to save it for later. So this one ana kiran shi da intraday structure, wannan ana kiran shi da what? Macro structure. So da wannan condition din ne za mu iya marking duk liquidity din da yake daga higher time frame, sannan da duk liquidity din da yake daga lower time frame. You understand? Saboda that intraday ya fara daga tsakanin 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute duka sun biyo ƙasa da nan, right? To intraday kenan. Meaning duk abin da za su yi, duk masifar da za su yi, in za ka shiga trade yanzu, in sha maka Allah ko ya ka shiga, walau daidai ka shiga, walau ba daidai ka shiga ba, sai ka ga results ɗinka before the day ending, before the day ending. Do you understand what I mean? Meaning kenan gaba ɗaya structure duk abin da zai faru a nan dole da duk masifan shi a ranar zai faru. That is intraday kenan. Ka gane? I hope you understand ko na ƙara bayani sosai.
No, it's okay. Hello? Ni dai na gane ban san ragowar ba ne. Yes, sir, mun gane. So very good. So that's it. Do 5 minutes noise ma mu muke understanding. 5 minutes lower time frame is all about noise. But 15 minutes, 30 minutes are the filter of intraday. So the abin da zai faru within that day is going to happen today. Shi kuma macro time frame daga 2 hour time frame din nan. Da abin da ya sama me muke kiran shi da. I just want you to say something. Higher time frame, right? Higher time frame structures. That's macro. Daga 2 hour abin da ya sama duk wani liquidity, higher liquidity ne ko kace higher structure ne. Mhm. Very good. 15 minutes, 30 minutes intraday ne. So meaning yadda za mu yi focusing mu understanding structure in dai muka zo 15 minutes ko 30 minutes a intraday muke controlling ɗinta. Ita kuma nan duk inda muka yi kokari mai understanding structure daga 2 hour muna ganin ta mun san macro ne daga nan sai dai ma abin da ya samanta amma nan din ita kanta ta isa. So abin da muke yin shine Yes, sir. let me draw out something just to complete the drawing for it to make sense. So let me say that this one, we look for what? External liquidity on it. Okay. So do one external liquidity da muke nema in form of buy side liquidity or sell side liquidity, za mu framing din shi ne daga 2 hour time frame. You understand? So nan kuma do one internal liquidity, right? Internal Yes, sir. liquidity. Amma me za mu yi mai? Instead of mu ɗauke shi as target, za mu following mai ɗin shi, behavior na shi. Hope you understand. So meaning, Yes, sir. this one is the external liquidity, this one is the internal liquidity behavior. So behavior in the internal liquidity ake a ciki, shi za mu using dinga attacking external liquidity. Kun gane me nake nufi? So meaning daga internal liquidity za mu nemi entries ɗinmu, za mu yi attacking external liquidity. You Okay. understand? So za mu me muke Yes. me muke yi in na ce attacking me muke muna kokari mu understanding behavior din shi ne har ya bamu position din da za mu shiga mu entry. You understand? Za mu karanta behavior din shi har ya kai mu position din da za mu entry. So which means behavior din sa muke reading. Muna gane abin da yake faruwa. So let me go. Za mu fara example ne yanzu, za mu use the real chart yanzu just to annotate this. So shall I move on or do you have any question? No, move on. Okay, so fine. Sure. So we are using the Euro USD. Let me remove everything out. So Yanzu, we are on the what? We are on the 15 minutes time frame. So let me switch back to 30 minutes time frame. So this is our what? Our 30 minutes time frame. So all these time scenarios in them, they can mention 30 minutes time frame, right? Say anzo 30 minutes time frame muke fara ganin su. Meaning New York, London duk ba za ta zama clean ba and open ko valid. Mu gansu, mu ga structure me ake yi. Kamar yanzu in ce ma laha me ake yi a London. Akwai liquidity in the market ta bari a London ne? Ko a wani liquidity market ta bari a New York? Ba zan gansa very clear ba sai na zo daga 30 minutes time frame. Kun ga me kenan na taba intraday kenan. Very good. So what I'm going to do is look at my hand. Na ɗauka vertical line. Zan ɗauka let's say end of today. So zan yi marking ɗin shi. Zan ce what? Close. Right? To in na ce close, daga 30 minutes ba zan ma fara gane me break of structure ina ba ko change of character ma. Kowane ina direction market take zuwa daga ba ruwana. Kawai in na tashi na opening zan marking close. Hope you understand. In na tashi na bude computer na zan zo samu vertical line ina zan zana close ina kuma close ina na ga muku yana aligning the end of New York. So that is the end of New York. Sai ne marking ɗinsa as close. So from then zan shiga 2 hour time frame. So me yasa zan shiga 2 hour time frame? Because I need to understand
where is liquidity sitting on? Zan ga alright, ina ne liquidity yake da akwai. So yanzu, sorry, let me go back a bit saboda I want to trace the candle way before New York ya bude. So let me go back saboda ya riga ya faru because ba zan iya muku tracing din shi ba nuna muku wane ne, but let me mark it out. So let's say this one. Shi wannan kenan baya da time. Abinda da na ce min ya ce your meeting will end in 10 minutes. I don't really actually know menene. That is Zoom din nan kenan. Okay. Hope you guys understand. I don't really know menene. So what I'm going to do is za mu ci gaba for the next 10 minutes. Idan ya hangin zan gwada tura link. In ya ƙara barin ku yi joining to fine. In kuma bai joining but we have to go back to wannan because I think sai na upgrading din wannan abin dole. I have to know ya yake sosai da sosai. So let me remove this. You need to understand me duka liquidity in da yake. Na'am? Waye magana da Allah? Someone should mute his mic. Sadiq, da Allah ina so about a samu class captain. Let's say Sadiq. Right? Sadiq kada shi ko ya bar mic din shi ko Hashim. Wani ban mic din sa on wanda za mu dinga communicating da shi amma duka kowa sai dan muting. I think zai fi ba ka ba noise din ma yana shigo mu. So dalilin da yasa na sa wannan vertical line din shine New York ya riga ya faru a yau. Meaning duka move din da aka yi a New York gashi nan market ta dropping ta tsayaye. Highest volume of the day ta riga ta gama distribution inta for the day tana nema ta closing day gaba daya an gama. So nake ya bamu time in the before ayi. So let's go back to the 2-hour time frame. So meaning this is the candle the market ta fara dumping from, meaning this is New York. So kaga kenan today gaba ɗaya begin around here. Let's say da muka tashi around, let's say ba mu tashi a London ba. Mun tashi a London amma somewhere around 10, kind of late London. So maybe somewhere around here za mu sami maybe market tana nan. Ko ba nan bane? Nan ne sir. Very good. That's nan ne kafin ai dumping din nan. So abinda za mu yanzu shine we are trying to map out liquidity from external source. So amma all before then ya faru bara in dauke wannan tunda mun riga mun yi trace mun gane wannan candle din ne zan yi deleting din shi. So what are we going to do is this. Za mu kalli structure in a bit sai mu compare into the close. Sai mu ga in between kafin a je close an yi break of structure. This is close sai yanzu ta zo close. So ka kenan time da muka tashi tana nan wajen. So meaning da cewa right, we are able to see that there is a break of structure here. So Brian, you marking in kamar let's say with kind of X, that's big X liquidity. So let's say for instance, I have this as a form of break of structure. So what am I going to tell myself? What I'm telling myself is this. I'm just going to say that, all right, I know that at any high and at any low, akwai liquidity. So in any high the load on the 2-hour time frame, that is on the macro structure and starting from 2 hour. So zan yi maki in na kalli back a little bit zan ga akwai swing high anan. Right? Akwai swing high anan. Are you kana follow yawa? Akwai swing high then nan ma akwai swing low. So definitely immediately na ga na san akwai liquidity da yake zauna anan wajen. Sannan akwai liquidity da yake zauna anan. Yau kuma ba a zo wajen ba har yanzu market za ta iya daukan ko na sama ko za ta iya daukan ko na ƙasa. That's what I'm going to tell myself at first. Sai na yi me? Sai in samu horizontal line. Sai in yi makin na high din da yake da akwai liquidity. Sai na bashi shine nake bashi suna on the template macro high. Za ku ganshi an samu macro high. That is the what high from 2-hour time frame, starting from 2-hour time frame, da dukkan na san beyond that side akwai liquidity da yake zaune. Ka gane? Kamar a ce ruwa ne. Ruwa ne kogi ne sai a ce za a mai bariya yadda da mota ta dinga wucewa ko na abu. Do you understand? So that is implementing. Na creating bariya na liquidity saboda na riga na san a saman wannan high din akwai liquidity. So zan yi using wannan horizontal rate din ne wanda in a place in shi zai kai na har bangon inda price yake. Zan sa mai macro high.
zan yi saving shi as template. So a cikin wanda yadda zan saita muku trading view din har da macro highs din nan zan sa. So zan ajiye shi as macro high. So market tana nan wajen before New York ya faru, right? So meaning low din an riga an yi creating din shi. So akwai swing a wajen. So shi ma sai ne marking din shi like this. Right? Sai in ce mai macro low like this. To na samu two liquidity barriers. Akwai liquidity a saman high din nan, and then a ƙasan low din nan ma akwai liquidity da yake sitting. Cool? So two things anan is going to happen. It's either market tunda anan maka gan shi ya ci gaba da yin sama, ya haka ya je ɗauke na sama. Kun gane? Dan buying zai. Ko kuma menene? Ya ci gaba da ƙasa ya zo ya ɗauke wannan na ƙasan. Ko ba haka ba ne? Very good. Dole a cikin ɗaya zai biyu. Ko ya ci gaba da ƙasa ya ɗauke wannan na ƙasan, ko ya ci gaba da sama ya ɗauke wannan na sama. To amma ba za mu gane ba tun da yanzu ba intraday muke ba. Shi sa na ce muku intraday me muke? Muna understanding behavior ma. Hope you guys are following. Behavior na liquidity a intraday. Meaning a intraday ne zai lissafa an ga shin na ƙasan nan yake so zai ɗauka, ko so yake ci gaba da tafiya sama ya zo ya ɗau na saman nan. Kun gane? So that's the essence of putting macro high da macro low, meaning su ne first external liquidity da suke a 2-hour time frame, macro structure kenan. So ta za a na gane ragowar? To ragowar here they come. Then Natash, what I'm going to say is, duk wani high da yake saman macro high, na riga na san dole liquidity ne, liquidity pool ne a wajen, kawai dole akwai liquidity a wajen, ko na ki ko na so. Hope you understand. Me yasa ya zama akwai liquidity? Maybe akwai mutanen da suke selling din shi anan, shi yasa price ya kasa. So mutanen da suke selling din na wasu sun rike position din su, so definitely akwai liquidity a saman su da yake protecting din su. Kun gane? So what I'm going to say is, zan ce after this high akwai wannan high din, then akwai wannan high din, right? Idan na gama maka zanga a cikin range in da market ta sako tana yin kasa, high bi ne da ni da wannan sai in zaɓi ɗaya daga ciki, either wannan ko wannan. For me sometimes in naga scenario irin haka ina going with na ƙarshen, right? Idan for me idan let's say naga scenario irin haka very close, ina going with na sama haka, sai in using horizontal line. Ka gane lissafi na? Very good. So zan yi menene, zan bar wannan high din da wannan tunda they are very close, sai in using the highest one. So in kuma na ga dama na riga na san akwai wannan high din, in na ci gaba da kadan left akwai wannan high din, sannan akwai wannan high din. So meaning ka kenan duk liquidity da suke a nan wajen muna da wannan high din, muna da wannan high din, duk wani high da yake swing high ne, meaning an samu 3 good candlestick kafin canza direction. Yanzu ya dan yi sama kaɗan, ya fara sama sai kuma ya dawo. To an yi candle guda 3 da suka yi kokari su pushing din shi sama, to an yi creating swing. So meaning akwai liquidity a wajen. So nan highs din da wannan duka su ma akwai liquidity. To sai ne makin duk wani high da na san akwai liquidity a sama ko a ƙasa, relative to in the price yake a da safe da na bude, ko kuma a duk sanda na bude shi. Zan muku bayani ma yanzu we are relative to wani liquidity wanda idan market ta ci gaba da yin creating some certain conditions, za ta je ta ci gaba da daukan shi. In kuma ba ta yi ba, ta yi otherwise, za ta yi going opposite. Yes, sir. So very good. So we have liquidity sitting here, we have liquidity sitting here, we have liquidity sitting here. So da wannan high din, dukansu old term highs ake kiransu. Old term highs. So ina da template for that. Zan makin saying this is an OTH. From the right za ku ga to old term high. So meaning the wannan high din, they are very much old. Meaning me yasa? Compared to in the price yake a lokacin, you understand? Compared to in the price yake a lokacin, it is a very maybe long time. Kuma ba long time, but then maybe akwai wani liquidity in between them kafin su. You understand? Kamar yanzu lokacin da market take nan position nan just green candle nan, na riga na san akwai high din liquidity ne a wajen.
nan high din liquidity ne, nan liquidity ne, nan liquidity ne, nan. So amma wannan high din is much closer to current price than wannan high din. To kaga kenan wannan high din automatically ya riga ya zama all-time high if to say I'm referencing price from this green candle da nake. Wannan ne most recent, ne zai zama macro high from 2 hour, then nan zai zama menene all-time high. Amma a lokacin da a New York, let's say we open market at New York ko